Right, here we are going to start the today's lesson. We are discussing about application, ICT application. We learned different types of applications. Here you can see some of the application we discussed up to now. E-government, education, health, that already we discussed that part. Agriculture, still we have to discuss some of the things. Then how ICT in business and industry and the transport. Here we are going to discuss today. I am starting from that part. Then I am starting the other section of the first chapter, that is about computer history. Today itself I am trying to finish that history part also. If it is finished, then I am going to start the second chapter also. Right, then today I am doing it little differently. That first I am giving a link to you. Click on the link, then you will get the exact note, right, with some blanks. Then I am explaining the note. According to the note, you have to fill the blanks on your screen, right? Rather කරන ක්‍රමයේ චුට්ටක් මම වෙනස් කරනවා. මම link එකක් දෙනවා. ඒ link එකෙන් ඔයගොල්ලෝ වෙනදට ලියන note එක ලැබෙයි. ඒතරේ note එක මම පැහැදිලි කරද්දි මම time එක දෙන්නම්. එතකොට අදාළ හිස්තැන් ටික පුරවන්න තියෙනවා. right. එතකොට මේ තියෙන අපි සාකච්ඡා කරපුවා education පැත්ත අපි සාකච්ඡා කරා, learning management system ගැන සාකච්ඡා කරා, health sector එකේ ICT application අපි සාකච්ඡා කරා, එක එක devices identify කරා, telemedicine කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුනාගත්තා, agriculture sector එකෙත් තාක්ෂණය නැත්නම් ICT භාවිත කරන අවස්ථාවල් කීපයක්ම හඳුනාගත්තා. right. දැන් අපිට මෙන්න මේ point එකේ ඉඳලා තමයි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම මම link එකක් දෙන්නම්. right, this is the link I am going to share with you in the chat box. Now you can get the link from the chat box. Chat box එකට මම link එක දැන් දාලා තියෙන්නේ. ඔක උඩ click කරන්න. right, click කරපුවාම ඔයගොල්ලන් ලැබෙයි මෙන්න මේ වගේ note එකක් ලැබෙයි. right, ඒකේ හිස්තැන් තියෙනවා. මම පැහැදිලි කරද්දී අවස්ථාව දෙන්නම්. එතකොට මම කිව්වහම මේ හිස්තැන් පුරවන්නයි තියෙන්නේ. right, ඔක්කොටම ලැබුණාද මේ note එක? මට chat box එක හරහා okay කරන්න. right, through the chat box send me okay when you are if you are getting the link. right, supult ලැබිලා තියෙනවා. supul is okay. What about the others? right, Basili also okay. right, I think others also okay. Then I am going to start the lesson here. right, එතකොට මුලින්ම අපි බලමු මේ industry එකේ නැත්නම් business වල කොහොමද ව්‍යාපාර තුල තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න කියන එක. right, දැන් robot කියන එක very popular robot, use of robot in the industry. right, ඒ කියන්නේ යාන්ත්‍රික වැඩකරුවෙක් කියන එක තමයි robot කියන අදහස තියෙන්නේ. artificial intelligence කියන තාක්ෂණය පදනම් කරගෙන තමයි මේ robotලා හදලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ මිනිස්සු සතුව තියෙන intelligence features අතුලත් කරලා තමයි robot කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ. ඒතර industry එකේදී robot කෙනෙක් ගැන සැලකුවොත් එහෙම minimize labor cost. labor ko දැන් අපි robot
replace කරොත් සාමාන්‍ය සේවකයන්ට සාමාන්‍ය සේවකයන්ට අපි ගෙවන්න ඕනේ. We should want to pay salary for the normal workers. නේ අන්නේ ගෙවන ගාන ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. You can save the money, right? Salary. Therefore you can save lots of money by replacing the robot. Then second one, 24 hours service. පැය 24 පුරාම සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය සේවකයෙක් ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා පැය 8ක සේවා කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. නේ පැය 8ට වඩා එයාට සේවයේ යෙදෙන්න බෑ. මහන්සි. නේ ඒ පැය 8 ඇතුළතත් එයාට විවේක කාල ඕනේ, බ්‍රේක්ස් ඕනේ. නේ දැන් 24 පැය වැඩ කරන්න පුළුවන් රොබෝ කෙනෙකුට. Then work without break. කිසිම විවේක කාලයක් නැතුව එක දිගට වැඩ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ ඊළඟට maximum accuracy, right? Maximum accuracy. That robot work are very accurate, 100% accuracy. Normal workers, we know normally they are not, they made errors. Right? Therefore, use of robot is giving maximum accuracy for our work. Right? These are the some advantages you can get through the use of robot. Right here, look at the some pictures. You can see here use of robots. Robola භාවිතා කරන ස්ථාන කීපයක්. Manufacturing කියන්නේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ආයතන තමයි විශේෂයෙන් මේ රොබෝට්ලා භාවිතා කරන්නේ. මේ තියෙන තවත් ඒ වගේ රොබෝට්ලා හරහා වැඩක් කරන්න යන අවස්ථාවක් කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හොඳයි. දැන් ගන්න අර මම යොපු note එක. Now you can take the note which I posted now. Try to fill out the blanks. All the relevant answers you can get through this note, right? By clicking the middle of the blank, then you can type it. අර blank එකේ මැද click කරන්න, click කරපුවාම type කරන්න පුළුවන්. උත්තර ටික ලියලා ඉවර වුණාම once you finish, write down the answers, then give the message okay. Okay message එක දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේක දාන්න blanks fill කරලා ඉවර වුණාම. right මම ආයෙ එක post කරා link එක දැන් කවුරු හරි join වුණා එයාට පුළුවන් මේ link එක උඩ click කරන්න click on the link which I posted just now, then you will get the note. Right? There are some blanks in the note. According to my explanation, try to fill the blanks. After you finish fill in the blanks, then give the message okay. Right here in this slide is not in the note, that mistakenly it missing from your note, right? Therefore this one, then you have to write down
the points here on your books, right? That මේ ටික ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ ලියා ගන්න මේ use of robot කියලා දාලා මේ ටික ලියා ගන්න මේ slide එක අර note එකේ නෑ ඊළඟ එකේ ඉඳන් තියෙන්නේ. ඊළඟ එකේ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එකේ ඉඳලා අපි මේ blanks ටික fill කරමු. දැනට මේ note එක මේ points ටික ලියා ගන්න. ලියලා මට okay කරන්න. Again, I am posting the link here because another student joined with the class. Right? Please click on the link here. Once you click the link here, then you will get the note. Right? Then after I am explaining it, then you want to fill some blanks, right? මම explain කරන් පස්සේ blank fill කරන්න තියෙන්නේ. ඒක කරන්න ඊළඟ slide එකේ ඉඳලා. You can start from next slide. මේ ටික ලියලා ඉවර නම් මට okay කරන්න. Right, okay. One student is Supul already did that part. What about the others? හරිද අනිත් අය ලියලා ඉවරද? Right, okay, I think you are finished writing this one. Right, then I am moving to the next part, next slide. Right, here another area in the industry, banking and shopping, e-banking and shopping. Right, here especially ATM machine, internet banking and bill payment are categorized under e-banking system. Then another part is shopping, online shopping, another popular area that ICT is used in the industry sector, online shopping. Right, then we'll see some features of these categories. ATM machine, that already we know what is ATM machine. Normally banks, they are maintain ATM machine for withdrawal and deposit purposes. Right? මුදල් ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා මුදල් තැන්පත් කිරීම සහ ඉවත් කර ගැනීම සඳහා කාර්යක්ෂම සේවාවක් සැපයීමට තමයි ATM machine එකක් පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒතර බැංකුව හරහා ලබා දෙන හි ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දෙන සේවාවක් තමයි ATM machine කියලා කියන්නේ. ඒකත් මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා නිර්මාණය කරපු machine එකක්. අපි මීට පෙර ATM machine එකක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට internet banking. Internet banking කිව්වම අන්තර්ජාලය හරහා බැංකු සේවාවන් ලබා ගැනීම. Right? Internet banking mean doing transaction through the internet. Doing transaction through the internet, banking transaction through the internet. Right?
If you are doing the internet banking, then you can transfer money from your bank to another bank, or you can check your own balance. Then you can complete your loan payment, loan installment. Internet banking හරහා ගෙදර ඉඳගෙනම තමන්ට අවශ්‍ය මුදල් තව පාර්ශවයකට යවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට තමන්ගේ ගිණුමේ තියෙන ශේෂය බලන්න පුළුවන්. ලෝන් එකක් එහෙම අරගෙන තියෙනවා නම් ඒ මාසිකව ගෙවන වාරිකය ගෙවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඒ වගේ බැංකුවට යන්නේ නැතුව ගෙදර ඉඳගෙනම පහසුවෙන් අඩු කාලයකදී තමන්ට අවශ්‍ය ගනුදෙනු කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් සපයලා තියෙනවා. That is called internet banking. Not only that, then bill payment, another service maintained by the banks. There are some situation you can complete, you can make your bill payment, especially water, electricity and phone bills. You can pay these type of bill through the bank account, through the internet. ජල බිල්පත්, විදුලි බිල්පත් වගේ දේවල්, ෆෝන් බිල් වගේ දේවල් අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමට පහසුකම් සපයලා තියෙනවා මේ අන්තර්ජාල බැංකු සේවාවන් හරහා. Right. Then another application, online shopping. Online shopping කියන එක. ගෙදර ඉඳන්ම භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම තමයි online shopping කියලා කියන්නේ. Online shopping is the purchasing goods and services from home. No need to physically, no need to attend the shops. Right? Physically, ඔයගොල්ලන්ට ඒ customers ලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වෙළඳසැල් වලට යෑමට අවශ්‍ය නැහැ. ගෙදර ඉඳන්ම භාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් සේවාවන් ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලය හරහා. ඒක තමයි online shopping කියලා කියන්නේ. මෙතනදී තියෙන ලක්ෂණ කීපයක් අපි බැලුවොත් online shopping කියන එක මුලින්ම point out කරලා තියෙනවා, buying goods and services through the internet. Already explained it. If you want to buy goods and services, then you can do the online shopping. Then another feature is here, anywhere, anytime. That means not restricted. You can purchase, you can complete the transaction anytime, any date during the week. ඒක අපි කියනවා 24/7 hours කියලා. දවසේ පැය 24 තුල දින 7, සතියේ දින 7 තුල ඕනෑම වෙලාවක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය වෙළඳසැලක ඒ අවස්ථාව නැහැ. සාමාන්‍ය වෙළඳසැල අපි දන්නවා 5 නැත්නම් 6 වෙනකොට ඒව වහලා දානවා. අපිට ගනුදෙනු කරන්න බෑ. උදේ 8ට පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ තව ලක්ෂණයක් විදිහට කියනවා no physical gathering. නේ අපිට යන්න ඕනේ නෑ එතනට. වෙලෙන්දා සහ පාරිභෝගිකයා එකිනෙකාට මුණ ගැසීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. No need to meet customer and merchant together. No physical gathering කියන්නේ ඒක. ඒක customer ඉන්න පුළුවන් එක රටක. භාණ්ඩය විකුණන කෙනා ඉන්නේ තවත් රටක. ඒ දෙන්න එකිනෙකාට මුණ නොගැසී භාණ්ඩය ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Then to complete two payments, how you are going to pay? There are different methods available to complete the payment. Here I am giving two situations: credit card or debit card. These are two different systems, right? Either credit card or using debit card, you can complete the payment. Online විදියට අපි ගනුදෙනුවක් සිද්ධ කරපුවාම ඊට අවශ්‍ය මුදල ගෙවීමට භාවිතා කළ හැකි ක්‍රම දෙකක් තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එක්කෝ credit card නැත්නම් debit card භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Right. Okay, that's about the things I am explaining regarding this slide, right? මේකේ තිබ්බ දේවල් තමයි මම පැහැදිලි කරේ. Right. දැන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට අර note එකට යන්න. Now you can go through the note and try to complete it. Complete කරන් පස්සේ මට okay කරන්න.
හරි ඉවර නම් මට ඕකේ කරන්න ටයිප් කරලා මොකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒක එහෙමම තියන්න. අන්තිමට තමයි ෆිනිෂ් කියලා තියෙන්නේ. ඒක ඔක්කොම ඉවර වුණාම ෆිනිෂ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉවරද? ඉවර නම් මට ඕකේ කරන්න chat box හරහා. Right, Supul completed. Then I think I assume that others are also okay. What about Basilu? And Hassan? ඉවරද? තව ටයිම් එක ඕනේද? Right, however, I am assume that you are finished it. Then I am moving to the next slide. Here explaining how ICT using transport. There are different situations. Then first one CCTV. CCTV camera clinic. CCTV stand for closed circuit TV. Normally CCTV camera used for monitoring the road traffic or detecting illegal activities. Monitoring the road traffic. පාරවල් වල තියෙන වාහන තදබදයන් හඳුනා ගන්න. තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක භාවිතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ වාහන ගමන් කරන මේ මාර්ගවල සිද්ධ වෙන නීතිමය නොවන කටයුතු අල්ලගන්න ඒ වගේ දේවල් වලට CCTV කැමරා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වාහන තදබදය පාලනය කරන්න, කන්ට්‍රෝල් කරන්න තියෙන ට්‍රැෆික් ලයිට් සිස්ටම්. ඒකත් මේ ටෙක්නොලොජි තාක්ෂණය පදනම් කරගෙන තියෙන සිස්ටම් එකක් ට්‍රැෆික් ලයිට් කන්ට්‍රෝලින් සිස්ටම්. දැන් මේ රූප සටහන් වලින් උඩ රූප සටහනින් මේ CCTV කැමරා හරහා මොනිටර් වීමක් ඩිටෙක්ට් කරන එකක් පෙන්눔 කරන්නේ. යට තියෙන රූප සටහනෙන් ට්‍රැෆික් ලයිට් කන්ට්‍රෝලින් සිස්ටම් ඉදිරිපත් කරනවා. ඊළඟට මේ තාක්ෂණය භාවිතයෙන් තව මේ තියෙනවා පාකින් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් ප්ලාකාඩ් කියලා එකක්. වාහන පාක් කරද්දී භාවිතයට එන ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි පාකින් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් ප්ලාකාඩ් කියලා කියන්නේ. එතනදී තමන්ගේ වාහනේ පාක් තියෙනවා ස්ටිකර් එකක්. Right? Your vehicle has a sticker that attach in the windscreen. Once you trying to park your vehicle in the parking, then specific equipment devices there, it tries to scan your specific symbol sticker. Right? Then after scanning this sticker, it identified that particular vehicle is valid or not. If it is valid, then open the door. A special sticker එකක් අලවලා තියෙනවා windscreen එකේ. ඒක scan කරනවා special device එකකින්. Scanning device එකක්. එතකොට ඒ scan කරපුවාම තමන්ගේ requirements වලට parking requirements වලට හරියනවා නම් open කරනවා gate එක. නැත්නම් gate එක open වෙන්නේ නැහැ. Right? Here it explains the device will scan sticker attached on windscreen. Windscreen එකේ අලවලා තියෙන sticker එකක් scan කිරීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. Right? හොඳයි. මේකෙත් පුරවන්න
අර බ්ලැන්ක්ස් ටික පුරවලා මට ඕකේ කරන්න. ප්ලා ඩෙන්ටිෆිකේෂන් කාඩ් එකේ ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඒක මම ඊළඟට යනවා. ඩයග්‍රෑම් එකට. Before that, fill in the blanks. Blank fill කරලා මට ඕකේ කරන්න. නැත්නම් අපහසුයි. ඒ නිසා ඉවර නම් මට ඕකේ කරන්න. දැන් කාලය ඇති ඉවර කරන්න. ඉවරද? If you are finished, then inform me. Right. Basilu, okay. Then what about the others? Supul and Hashan? Hashan, what about you? Hashan, okay. Then Supul, I think you are okay. Right. Then we'll move to the next slide. This slide explains the parking identification placard.
මෙන්න මේ තුන්වෙනි අවස්ථාව diagram making explain කරනවා. එතන මේ diagram එකේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මේ අවස්ථා ටික. මේ තියෙන්නේ parking එක, ඒකේ උඩම තියෙනවා detection equipment එක. මෙතනින් තමයි detect කරන්නේ detecting equipment එක. ඊට යටින් තියෙන මෙන්න මේ equipment එක හරහා තමයි scan කරන්නේ. scanning. මෙන්න මේක තමයි symbol එක, කාර් එකේ wind screen එකේ අලවලා තියෙන symbol එක. හරහා scan කරනවා. ඒක requirements වලට ගැලපෙනවා නම් gate එක open වෙනවා. gate එක open වෙනවා. මෙතන display එකක් තියෙනවා. ඒකේ display කරන output එක pass කියලා මෙතන. ඒ කියන්නේ accept කරා කියන එක මෙතන තියෙනවා. right. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන මේ steps ටික දීලා තියෙනවා. examination of travel information, examination of identification symbol, identification symbol, gate and display information. අවශ්‍ය කරුණු ටික drag and drop කරන්න අවශ්‍ය කොටු වලට. right. You are allowed to drag and drop it. Select the correct position. Right. Try to do that. right. ඉවර නම් okay කරලා දාන්න. Supul is okay. The others try to complete this one. ඒක ඉවර අයට පුළුවන් finish button එක click කරන්න.
Right. What about the Basilu and Hassan? It's it okay? Right. Here your arrangement should be like that. Examination of identification symbol. මෙන්න මෙතනින් තමයි examination කරන්නේ. දාන්න එතනට. ඊළඟට මේ යට device එකෙන් තමයි examination of make examination of travel information. මෙන්න මෙතනට එන්න ඕනේ. ඒ ගමනාගමනය පිළිබඳ තොරතුරු එක්ස්ප්‍රෙස් කරන මේ උපකරණය. Examination of travel information. මෙතනින් තමයි symbol එක identify කරන්නේ. අවශ්‍ය signals නිකුත් කරන්නේ issue කරන්නේ මෙන්න මේ නිල් පාට කොටසේ. Examination of identification symbol කියන එක එතනට යන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ කාර් එකේ windscreen එකේ high කරලා තියෙන අලවලා තියෙන symbol එක. Identification symbol කියන එක මෙතනට යන්න ඕනේ. Identification symbol ඒක requirements වලට match වෙනවා නම් pass කියලා display information එන්න ඕනේ pass. ඊට පස්සේ gate එක open වෙනවා. මේක තමයි gate. මෙන්න මේ විදිහට arrangement එක තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක දැන් පුළුවන් ඔයගලන්ට finish button එක click කරන්න. click කරපුවාම ලකුණක් ඔයගලන්ට පෙනෙයි. එතන මේ විදිහට activity එක සම්පූර්ණ කරන්න මේක තමයි ඔයගලන්ගේ note එක වෙන්නේ. මේක මම එවනවා upload කරනවා WhatsApp group එකට. මේ blanks නැති එක complete එක මම upload කරනවා. Right, I am uploading the this note to your WhatsApp group. After that you can maintain your note, right? ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකේ print out එකක් අරගෙන print out එක පොතේ maintain කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ලියන්න කැමති නම් මම කැමති ලියනවා නම්. නිසා if you like you can write down the note later. එහෙම නැත්නම් print out එකක් අරගෙන අර පොතේ හරි ෆයිල් එක හරි ඔක notes ටික maintain කරන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි පළවෙනි section එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. That's the end of first section of first chapter. Now we are going to start the second section of the first chapter. Second section is regarding the history of the computers. History ඉතිහාසය ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඒකත් මේ විදිහටම තමයි යන්නේ. අපි මුලින්ම මම link එකක් දෙනවා. Right. Here, this is the link. Right. Now you can get the link through the chat box. Click on the link. Link එක උඩ click කරන්න. click කරපුවම note එක history of computers කියලා ඔයගලන්ට ලැබිලා ඇති. Right, here we are going to discuss the history of computers. History එක ගැන කතා කරද්දී ඔය history එක අපිට පුළුවන් කොටස් දෙකක් කරහා හඳුනා ගන්න. We can discuss the history of the computer in two parts. එකක් තමයි ඈත ඉතිහාසය. කියන prehistory කියලා. Right, prehistory and the modern history. Modern history එක යටතේ generations ගැන, computer generations ගැන සාකච්ඡා කරමු. Right, we can divide this history of the computers into two sections. The one is prehistory, the other one is modern part, modern history. Right.
Then we'll start from the prehistory part. Right. Prehistory. That make a 1505 මෙන්න මේක ගොඩක් හේතු වුණා වර්තමාන පරිගණකවල මේ තත්ත්වයට පත් වෙන්න. ඇබකස් කියන උපකරණය. මේ ඈත ඉතිහාසය තුල වැදගත් වෙන සිද්ධීන් කීපයක් තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. And we are discussing some incidents that important for the modern development of the computer. The first one is abacus in 1505. Right? In that year, there is an invention called abacus. Through the abacus, they are performing some calculations, numerical calculations. Right? It is also known as counting frame. Abacus, the first machine for calculating. That is also known as counting frame. මේ රූප සටහන පේනවා ඇති. Abacus සඳහා පැරණි abacus දෙකක් තමයි ඔය දක්වලා තියෙන්නේ. Right. දැන් note එකේ හිස්ටන් දෙක පුරවන්න. පුරවලා මට ඕකේ කරන්න. One student is okay. Then what about the others, Supul and Hashan? But I think you are okay with filling blank here. Right, here we are discussing about the important incidents that can be found through the prehistory. The first one is abacus. Then we'll see the second one, second important point here. Second important invention is Pascal line in 1642. A person called Blaise Pascal invented the Pascal line machine. That's a mechanical calculator. Right? They are perform additions and subtraction. That particular machine was able to perform additions and subtractions. Right? Here, giving the explanation, another name for Pascal line is Pascal's adder, or Pascal or Pascal lane. These are some other names for Pascal line machine, developed by Blaise Pascal in 1642. Especially, it was able to do the adding and subtraction
and carrying with tens, hundreds and thousands. 10 100 සහ 1000 කියන පාදවලට අදාළ එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම පමණක් කරන්න පුළුවන් මැෂින් එකක් තමයි මෙකැනිකල් මැෂින් එකක් තමයි මේ පැස්කල් ලයින් කියලා කියන්නේ. පස්සේ කාලේ මෙයාගේ නමින් programming language එකකුත් තිබ්බා. Right? There is a programming language called Pascal. Right? Later you have to learn this Pascal language also in next year. Right? Until that, remember the name Pascal. Right? Here, Pascal line, the machine. You can see the machine here, image of Pascal line, and here the person who invented the machine, Blaise Pascal. මෙයා තමයි මේ Blaise Pascal කියන කෙනා එයාගේ නිර්මාණයත් එක්ක ගත්ත ෆොටෝ එකක් මේ තියෙන්නේ. right. ඒතර මේකට අනුව පුරවන්න බලන්න දැන් blanks ටික. Right, okay. One student is okay. Then what about the others?
Right. Okay. Supul also did it. Hashan, I think you are okay. Then we'll move to the next important incident or next important invention in the prehistory called this one should be a punch card, right? Punch card. Punch card කියන සොයා ගැනීම. punch card කියන එක භාවිතා කරේ බොහෝ වෙලාවට මේ data input කරන්න. punch card එකක් කියන්නේ සිදුරු සහිත කාඩ් එකකට. ඒක මැෂින් එකකින් හරි නැත්නම් ස්පන්චර් එකකින් හරි සිදුරු කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා යන්ත්‍ර තියෙනවා. නැත්නම් පන්ච් කරන්න පුළුවන් මැනුවලි පන්ච් කරන්න පුළුවන් උපකරණ තියෙනවා. එතන මේ වහරහා තමයි data input කිරීම පටන් ගත්තේ. data input කරන්නත් ඉස්සෙල්ලා ඈත අතීතයේ punch card භාවිතා කරා මේ රෙදි විවීම looming කියන එක. right? loom machines වල රෙදි විවීමේ යන්ත්‍රවල භාවිතා කරා. ඒ රෙදි මහා රෙදි විවීමට අවශ්‍ය ඒ pattern එක identify කරන්න මේ punch card භාවිතා කරලා තියෙනවා. එතනින් තමයි මේ punch card කියන එක පටන් ගන්නෙ. ඒතර පස්සේ කාලේ මේක data input කරන්න අවශ්‍ය උපකරණයක් විදිහට සකස් කරගෙන තියෙනවා. Right? Here it's explaining as punch card are paper cards where holes may be punched. Holes may be punched by hand or machine. සිදුරු හදනවා මේ අතින් හරි එහෙම නැත්නම් මැෂින් එකකින් හරි සිදුරු කරන්න පුළුවන්. To represent computer data and instructions. මේ පරිගණක දත්ත සහ තොරතුරු තැන්පත් කරන්න මේක භාවිතා කරලා තියෙනවා. They were widely used means input in data. Right? Data input කරන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන යන්ත්‍රයක් කරා සිදුරුපත් ක්‍රමයේ ඔස්සේ යම් රූපයක් හදා ගන්න ආකාරයේ මම කිව්වා පැරණි කාලේ අර රෙදි විවීම සඳහා අවශ්‍ය පැටර්න් එක සකස් කරගන්න පුළුවන් කියලා මේ පන්ච් කාඩ් ඔස්සේ. right? එතකොට මේ වර්තමානයේ භාවිතා කරන යම් යන්ත්‍රයක් ඔස්සේ ඒ සිදුරුපත් ක්‍රමයේ ඔස්සේ සිදුරු හරහා මේ රූපයක් ගොඩනගන ආකාරය තමයි මේ පෙන්눔 කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ punch card භාවිතයෙන් data input කරපු අවස්ථාවක්. data input කිරීමට punch card භාවිතා කරපු අවස්ථාවක්. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ රූප සටහනින් this diagram explain the punch card that used to input the data. Right. Then complete කරන්න blanks ටික complete the blanks by looking at the note here.
හොඳයි කෙනෙක් ඉවර කරලා එවලා තියෙනවා. අනිත් අය I think others also okay. Therefore, I'm going to the next one. Right, Jacquard loom. That's the machine I mentioned already. Jacquard loom, also known as that here's Jacquard loom. Joseph Jacquard, he is the inventor in 1801. Right, he manufactured a fabric manufacturing loom. රෙදිවිීමේ යන්ත්‍රයක්. එයා නිෂ්පාදනය කරා රෙදිවියන් අවශ්‍ය පැටර්න් එක පන්ච් කාඩ් හරහා තමයි ලබා ගත්තේ. ඒතර මේ තමයි පුද්ගලයා මැෂින් එක පේනවා ඇති මේ දකුණු පැත්තේ පන්ච් කාඩ් භාවිතය මේ එල්ලෙනවා තියෙන මේ ආකාරය පේනවා ඇති. ඒක තමයි පන්ච් කාඩ් භාවිතයෙන් තමයි ඒ රෙදි වලට අවශ්‍ය පැටර්න් එක එයා තීරණය කළේ. The Joseph Jacquard 1801 වල තමයි මැෂින් එක හොයාගත්තේ. It uses the chain of punch card. punch card සමූහයක් සෙට් එකක් භාවිත කරලා මේ patterns identify කරන්න. Right, now you can complete the blanks complete කරන්න. complete කළා මට okay කරන්න. හරි දැන් ඉවරද? හොඳයි.
අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉවරයි කියලා වෙලා තියෙනවා. හොඳයි අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. prehistory යටතේ මෙන්න මේක තමයි prehistory එකේ තියෙන වැදගත්ම සොයා ගැනීම in 1837 analytic engine කියන එක. මේ analytic engine කියන එකේ වර්තමානයේටත් භාවිතා කරන පරිගණක පිළිබඳ සංකල්පය. Analytic engine uses the current concept of the computer. Current concept, that means input output process. This concept first introduced by this machine in 1837 analytic engine invented by Charles Babbage. Charles Babbage, that still we consider the Charles Babbage as a father of the computer. Why we said the father of the computer? Because that machine uses the current computer concept, that is input process output. Right? Here explain the things that Charles Babbage in 1837 found the analytic engine. That's the first considered as first general mechanical computer. General mechanical computer. The mechanical කියන්නේ අර levers වගේ දේවල්. යන්ත්‍ර අතින් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. levers උඩට දානවා පහළට දානවා අන්න ඒ වගේ අතින් ක්‍රියාත්මක කරන machine එකක්. First general mechanical computer. And it was used the modern input process output concept. That's the most important part of this analytical engine. Right? They are using the input process output concept. Therefore, today the Charles Babbage considered as a father of the computers. Right? පරිගණක විද්‍යාවේ පියා විදියට හඳුන්වනවා මේ පුද්ගලයා. මොකද මොහු තමා මුලින්ම මේ input process output කියන concept එක ලෝකයට හඳුන්වලා දුන්නේ. මේ machine එක හරහා analytic engine කියන machine එක හරහා. Right. මේ තියෙන්නේ machine එකේ උපකරණයක්. මෙතන මම වීඩියෝ එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඔය machine එක modify කරලා වර්තමානයේ වැඩ කරන විදිය මේ වීඩියෝ එක හරහා පෙන්නනවා. right. ඊට පෙර සම්පූර්ණ කරන්න මේකේ තියෙනවා හිස්තැන් කීපයක්. note එකේ හිස්තැන් කීපයක් ඇති. ඒක සම්පූර්ණ කරන්න.
හොඳයි බාසලු කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් කම්ප්ලීට් කරන්න ඇති. අපි මේකේ වීඩියෝ එක බලලා ඉමු. yes Supul also okay. මේකේ කුඩා පින්තූරයක් මේ තියෙන්නේ. මේ ඇනලිටිකල් එන්ජින් එක වැඩ කරන විදිය වර්තමානයේට ඒක repair කරලා ගත්ත machine එකක්. is to make college easier because students have a lot on them. The engine behind me is Babbage's difference engine number 2, designed by Charles Babbage, an English mathematician who is also known as the first computer pioneer. Babbage designed this machine between 1847 and 1849. Babbage, as we know, did not succeed in completing any of his own engines in their entirety. So there is no complete Babbage engine. This is the first physical realization of any of Babbage's complete designs in the metal. The engine itself weighs 5 tons. It consists of 8,000 parts made of bronze, cast iron and steel, and it measures 11 foot long and 8 foot high. It's operated by cranking a handle. What it does is it calculates and tabulates the value of any 7th order polynomial, a class of mathematical expressions, to 31 decimal places. It not only calculates that with unerring accuracy, it also prints an inked hard copy as a record of the results, and also produces what are called stereotype plates. That is, it impresses the results in soft material, plaster in this instance, so that you can make a printing plate automatically. And the purpose of all this was to eliminate the risk of human error in the calculation and production of printed mathematical tables. The machine is operated by cranking this handle. So you turn this handle, and each cycle of the engine, the machine produces one result. So you just keep cranking. You set the initial conditions up on the figure wheels, on the numbered wheels. You turn the handle. What happens when you turn the handle is it drives this cam stack. And if you like, this is the microprogram. This is the device that orchestrates all the internal motions of the machine to get it to form the repeated additions that are needed for the method of differences, which is the principle it is using. So you turn the handle, it turns these cam stacks, the 28 separate cams, and that is what determines the internal timing and the orchestration of all the mechanical movements in the whole machine. So that's like the guts of the machine, the internal microprogram. What the machine does is it adds a 31-digit number on one column, and it progresses through the machine, adding from column to column to column, and the tabular value, the result, ends up in the very last column, 31 digits. So you crank the handle. Each cycle of the engine, that's 4 turns of the handle, each cycle of the engine produces the next result on this column. So the end process, the end product of that whole process is a 31-digit number on this column. So we take the 31-digit result from the end of the machine at the end of the cycle, and it is automatically transferred to this apparatus, which is the output apparatus. It does 2 things. It prints on hard copy, in inked hard copy, a 31-digit result. That's a checking copy, so that you know actually what you've calculated. At the same time, it impresses results on soft material in these trays. So inside there are things called stereotype punches, which are number wheels, which are lowered into the tray. The tray then moves, it lowers again, and so the lines build up. Firstly, it's on display here at the Computer History Museum for 1 year. It's on loan from the owner of the machine, which is Nathan Merville, who commissioned the machine. He paid for the machine to be built. And so it's here for a year, and then it goes into his private collection. What we will do with it is demonstrate it for people. We'll work on it. It's a research machine, so it'll be adjusted and worked on. We'll get experience about how the thing operates. And also, part of the reason now that it is here and it does work, and we have for the first time a Babbage engine, the idea is to do some research and to say, was it a practical proposition? If Babbage had one, could they have successfully produced tables? Babbage was not an impractical dreamer. This machine works as he intended to work. It was the entire enterprise of using the infallibility of machinery to produce printed tables. Was it realistic? Could it have been done? And for the first time in history, we're in a position to actually answer that question. හොඳයි අතරේ අපි බැලුවේ බාබේජ්ගේ ඇනලිටිකල් එන්ජින් එක. ඒ හරහා ගොඩක් හියුමන් එරර්ස් කියන ඒවා අවම කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන් මැතමැටිකල් කැල්කියුලේෂන්ස් වලදී දශම ස්ථාන 31කට නිර්වාදිතාවයකින් යුක්තව ගණනය කිරීමේ හැකියාවක් ඒ බාබේජ්ගේ මැෂින් එකට තිබිලා තියෙනවා. හොඳයි. එතකොට ඔතනින් අපි ප්‍රී හිස්ටරි වලට අදාළ ඉම්පෝටන්ට් පොයින්ට්ස් ටික ඉවර කරනවා. මේ ඉන්නේ බාබේජ්ගේ රූපයක් මෙතන තියෙන්නේ.
ඊළඟට මේකේ තව පොඩි important දෙයක් තියෙනවා මේ Babbage ගේ යන්ත්‍රය හරහා කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නත් උත්සාහ කරලා තිබිලා තියෙනවා. එක්තරා කාන්තාවක් උත්සාහ කරා එම අවධියේදීම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න. There is one lady tried to doing some computer program with the machine called Ada Lovelace. Ada Lovelace is the lady. Here you can see the figure. She tries to do some programming here, but not success. However, it's only a try. Therefore, the Ada Lovelace considered as the first computer programmer. පළවෙනි පරිගණක ලේඛිකාව විදිහට හඳුනා ගන්නවා මේ Ada Lovelace කියන කෙනා. මොකද එයා උත්සාහ කරලා තියෙනවා යම් වැඩසටහන් ටිකක් ලියන්න, programs ලියන්න. program කියන concept එකත් එතකොට මුලින්ම එන්නේ මේ analytic engine එක හරහා. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ අනුව මේකේ blank එක fill කරන්න. first computer programmer කියලා එන්න ඕනේ blank එකට. ඒක fill කරන්න. first computer programmer. එක blank එකයි ඒකේ තියෙන එක fill කරන්න. හොඳයි. ඒතර ඔතනින් අවසන් කරනවා prehistory වලට අදාළ වැදගත් සිදුවීම් කීපය. Right, that's the end of the prehistory. We discussed the important incidents during that age. Right, then we'll concentrate on the modern history. Here also we are concentrate only some important incidents. Right, important incidents. That means the modern history, the computer development is divided into 5 generations. Right, computer development is divided into 5 generations. We are discussing the important invention during these generations. Right, that first you want to identify what are the generations here. Generation of computers. The next topic is here generation of computers. There are 5 generations. Normally the first generation is starting from 1950. Right, මේ වර්ෂ යන් වෙනස් වෙනවා. සමහර තැන්වල ඒක කියනවා 1944 කියලා. ඒ වගේ සමහර තැන් 45 ඒ වගේ exact age එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේ හැම අවුරුද්දක්ම අහුවෙන්න තමයි මේක සකස් කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි. මේක අවශ්‍ය නැහැ පුරවන්න. මේ note එක ලැබුණාම මේක පොතේ සම්පූර්ණ කරගන්න. generations ටික first generation, second generation, third generation, fourth, fifth කියලා තමයි ඒක බෙදෙන්නේ. right, අපි කෙලින්ම බලමු මේ first generation කියන එක. right, මෙන්න මෙතන තියෙන duration එක තමයි correct duration කියන එක විදිහට ගොඩක් වෙලාවට සලකන්නේ. right, this duration is the correct one. 1940s to 1956 first generation. පළමු generation එක 1940 ඉඳලා 1956 දක්වා. මෙන්න මේ කාලය. මේක තමයි නිවැරදි කාලයේ විදිහට ගොඩක් තැන්වල සටහන් වෙන්නේ. අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු කාලය නෙමෙයි. ඊට වඩා මෙන්න මේ කාලය නිවැරදි. 1940 සිට 56 දක්වා කාලය පළමු ජෙනරේෂන් එක. පළමු යුගයේ විදිහට ගන්නවා. ඒතර ඒ යුගය තුල ප්‍රධාන සිදුවීම් තමයි ටෙක්නොලොජි එක තමයි භාවිතා කරේ මේ වැකියුම් ටියුබ් කියන තාක්ෂණය. පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කරන්න භාවිතා කරපු තාක්ෂණය. ටෙක්නොලොජි එක තමයි වැකියුම් ටියුබ් කියලා කියන්නේ. ඒතර data input output කරන්න මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ආකාරයට punch card වගේ ඒවා භාවිතා කරලා තියෙනවා. Right, punch card are used for input process output and also data storage. But later in this first generation, they are using some sophisticated data saving method called magnetic drum. Right? Magnetic drum. That's the first use of magnetic disk. Then later it developed as magnetic disk. Initially it known as the magnetic drum. මේ
යුගයේ මේ ඩියුරේෂන් එකේ අවසාන භාගය වෙනකොට මේ දත්ත ගබඩා කරන්න තාක්ෂණයක් භාවිතා කරා මැග්නටික් ඩ්‍රම් කියන තාක්ෂණය. පංච් කාඩ් අතහැරලා මැග්නටික් ඩ්‍රම්ස් වලට ගියා. මේ මැග්නටික් ඩ්‍රම් කියලා කියන්නේ මේ අද අපි වර්තමානයේ භාවිතා කරන මැග්නටික් ඩිස්ක් වල ආරම්භය. ආරම්භය තමයි මැග්නටික් ඩ්‍රම් කියලා කියන්නේ. හරි මම පසුවට පෙන්වන්න රූප සටහන් කීපයක් මේ මැග්නටික් ඩ්‍රම් කියන ඒවා මොන වගේද කියලා. එතකම් මතක තියාගන්න මැග්නටික් ඩ්‍රම් කියලා එකක් භාවිතා කරා දත්ත ගබඩා කරන්න. මේ ජෙනරේෂන් එකේ මුල් කාලේ තමයි පංච් කාඩ් එහෙම භාවිතා කරේ. ඊළඟට මේ software භාවිතය ප්‍රධාන වශයෙන් language එකක් විදිහට භාවිතා කරේ මේ first generation computers වල ප්‍රධානතම එක machine language කියන එක. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව පසු කාලීනව එම යුගයේ තුල assembly language වගේ දේවල් භාවිතා කරා. machine language, assembly language, then stored programming concept කියන එක මුලින්ම භාවිතා කරෙත් මේ යුගයේ තුල stored programming කියන එක පිළිබඳව පස්සේ concept එකක් විදිහට මම පැහැදිලි කරනවා. එතකම් මතක තියාගන්න පරිගණක තුල එකම මතකයක් දත්ත සහ උපදේශ වලට එකම මතකයක් භාවිතා කිරීම කියන සංකල්පය ආවේ මෙන්න මේ යුගයේදී. Right? They are using same memory for data and instruction. Right? Before that they are using separate memories for data and instruction. But in this stage they are using same memory for data and the instruction. That later you will understand in detail that part. Until that, remember stored programs concept. That is not a programming language, right? Only the language here using machine and assembly language. Machine language කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ තියෙන එක සහ බිඳුව විතරයි. Machine language containing only ones and zeros. But assembly language they are allowing to use some additional English words. Right? Not much, but there are simple English words they are allowing to use with the language. Right. Characteristic විදිහට ලක්ෂණ කීපයක් ගත්තොත් මේ heat generation එක ගොඩක් වැඩි. මොකද vacuum tube කියන්නේ ගොඩක් heat එක generate වෙන equipment එකක්. මේ vacuum tube 20000ක් විතර භාවිතා කරනවා මේ පරිගණකවල. ඒතර ලොකු තාපයක් heat එකක් generate වෙනවා. රත් වෙනවා වැඩි. right? ඒක ලක්ෂණයක්. මේකේ කාර්යයන් වෙන්නේ බොහොම හිමින් slow in process. නමුත් විශාලත්වය අතිවිශාලයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය බිල්ඩින් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ පරිගණක මේන්ටේන් කරන්න. Not portable. Then lot of electricity consumption and expensive. මේ වගේ ලක්ෂණ මේකේ තියෙනවා. ඒ යුගය තුල භාවිතා කරපු හදපු පරිගණක වල නම් කීපයක් තමයි අවසානයේදී තියෙන. ඔය ENIAC කියන එක තමයි මුල්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පියුටර් එක විදිහට කන්සිඩර් කරන්නේ. ENIAC. Right? Electronic numeric integrated add-in machine. Integrated and computing. Right? Remember, you have to remember the what stand for ENIAC, electronic, numeric, integrated, and computing. Integrated and computing. Dhoni. Integrated and computing. Remember the stand for ENIAC. That's also considered as the first computer. First electronic computer. After that, there are some development, EDVAC, EDSAC, UNIVAC, like that. Right. මේකේ පුරවන්න බලන්න හිස්ටන් ටික first generation එකට අදාළව පුරවලා මට ඕකේ කරන්න.
ඒකට අදාළ worksheet එක දැන් තමයි මම post කරේ. ඒක click කරලා ගන්න. chat box එකේ දැන් තමයි post කරේ. ඒකට අදාළව. right. first generation එකේ technology එක බලන්න. එතන මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? vacuum tube. right. major hardware technology ඊට පස්සේ software මොනවද use කරේ? machine language කියන එක තමයි බහුලවම භාවිතා කරේ එම යුගය තුල. machine language වලට අමතරව පසුකාලීනව එම යුගයේ පසුකාලීනව භාවිතා කරා assembly language කියන එක. machine language එකේ තියෙන එක සහ බිඳුව විතරයි. assembly language එකේදී එක සහ බිඳුවට අමතරව යම් යම් සරල ඉංග්‍රීසි වචන subtraction කරන්න sub, multiplication කරන්න mul, addition කරන්න add, ඒ වගේ සරල වචන භාවිතා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා මේ assembly language එක තුල. ඊට පස්සේ මේ system invented ANIVAC, EDVAC, EDSAC සහ අනිත් වැදගත් පරිගණකයේ තමයි නිෂ්පාදනය කරපු මේ යුගයේ තුල UNIVAC කියන එක. right. UNIVAC. right. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මම කිව්වේ හඳුනා ගන්න කියලා මේ first generation එකේ අවස්ථාවල් කීපයක්. ඒතර 1940 ඉඳලා 56 දක්වා තමයි මේ යුගය තුල තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ මේ first generation. බලන්න second generation එක. second generation එක තියෙන්නේ 1956 ඉඳලා 63. right. 1956 ඉඳලා 63. right. අපි බලමු මම presentation එක දාන්නම්. second generation එක ඒකට අනුව බලන්න ස්ටැන් ටික පුරවන්න බලන්න. ඒකේ ටෙක්නොලොජි එක තමයි transistors. vacuum tube වලින් පස්සේ නව සොයා ගැනීමක් කරා transistors කියලා 1957 විතර. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි second generation එකේ ආරම්භයේදී මේ transistors භාවිතා කරලා මුල් කාලයේදී රේඩියෝ හැම හැදුවා. transistors රේඩියෝ කියලා අහලා ඇති. පස්සේ 1959 60 වගේ වෙනකොට තමයි transistors පරිගණක භාවිතය සඳහා ආවේ. ප්‍රධානතම වෙනස තමයි when compared with the first generation computers, ප්‍රධානතම වෙනස තමයි transistors සරහා මේ size එක අඩු වුණා. it reduces the size when compared with the first generation computers. ගොඩක් නෙමෙයි අද තියෙන වර්තමානයේ තියෙන පරිගණක තරම්ම නෙමෙයි. අරට වඩා චුට්ටක් size එක අඩු වුණා. ඊළඟට මේ tape කියන එක storage device එකක් මේක. magnetic disk හඳුන්වලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා punch card වලින් පස්සේ ලෝකයට හඳුන්වලා දුන්න මේ tape කියන සංකල්පය. magnetic tape අහලා ඇති. tape කියන කොයි cassette tape recorders කියන්නේ සමහර ගෙවල් වල වර්තමානයේ තියෙන මේ cassette players. ඒකේ අර දිග පටි දැකලා ඇති. මේවා තමයි මේ tape කියන්නේ. ඒතර tape තමයි භාවිතා කරේ දත්ත ගබඩා කරන්න. ඊට අමතරව මේ දෙවෙනි යුගය තුල floppy disk කියන සංකල්පයක් ආවා. දත්ත ගබඩා කරන්න කුඩා disk එකක්, magnetic disk එකක්. ඕකේ size එක ගොඩක් දියුණුම floppy disk එකේ size එකත් 1.44 megabytes. right. අදහසක් ඇති සමහර විට මේ size එක සම්බන්ධයෙන් memory sizes ගැන අපි කතා කරනවා. right. I think you have some small idea about megabytes, gigabytes, kilobytes. In that way, the maximum size of the floppy disk is 1.44 megabytes in that stage. හරි ඒ දවස්වල. එතකොට ඒක ලොකු size එකක්. වර්තමානයේ කුඩා වුණාට ඒ කාලේ ඉතා විශාල size එකක් 1.44 කියන්නේ. right. Programming languages, high level programming භාවිතා කරන්න මුලින්ම පටන් ගත්තේ ඔය යුගයේ assembly language කියන එක තමයි ප්‍රමුඛයා වුනේ. right. දැන් පළවෙනි generation එකේ machine language තමයි ප්‍රමුඛයා. දෙවෙනි
මේ second generation එකේදී ප්‍රමුඛයා assembly. ඒකම high level languages high level තමයි දැන් වර්තමානයේ තියෙන ඔක්කොම languages high level. right? high level language වලත් ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ second generation එකේ. ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා size එක මම මුලින් කිව්වා size is when compared with the first generation small size, less heat generation because of transistors, then low power consumption විදුලිය අඩුවෙන් තමයි consume වෙන්නේ, comparatively faster than the first generation and expensive. මේකත් වියදම අධික පරිගණකයක් තාම අර සාමාන්‍ය භාවිතයට සඳහා මේ පරිගණක ගිහිලා නැහැ. මේ යුගයේ පරිගණක භාවිතා කරේ ඒ වෙනුවෙන්ම විශේෂඥ වූ පුද්ගලයන් පමණයි. පාරිභෝගිකයන්ට සාමාන්‍ය අපි වගේ පුද්ගලයන්ට පරිගණකය ඒ කාලේ තිබ්බේ නැහැ. ඒ යුගය තුල තිබ්බේ නැහැ. එතකොට බලන්න ප්‍රසිද්ධ නම් කීපයක් තියෙනවා Honeywell, IBM 7030, CDC, UNIVAC Lark. That those are some example for this generation computers. Right, now you can complete. Right, here the second generation. What's the technology? Transistors. Transistors, then small in size, less heat generation, in that way try to fill it. පුරවන්න complete කළා මට ඕකේ එකක් දෙන්න. හරිද? දෙකයිනේ complete කරන්න තිබ්බේ. මෙතන යට මේක expensive කියලා complete කරන්න. මේක example එකක් CDC 10.04 නේද? CDC 10.04. හොඳයි. ඒ විදිහට second generation අපිට identify කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න third generation එක. third generation එකේදී මේක blank fill කරන්න පස්සේ ওই link එක හරහා ගිහිල්ලා note එක බලාගෙන blank එක fill කරන්න මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. 1964 ඉඳලා 75 කාලය ටෙක්නොලොජි එක උනේ ඉන්ටිග්‍රේටඩ් සර්කිට්ස් කියන එක ICs කියන එක. මුලින්ම ICs හොයා ගැනීම සහ ඒවා පරිගණක වලට භාවිතය high capacity disk for secondary storage කියන hard disk වගේ දේවල් magnetic disk වල developments හඳුන්වලා දුන්නේ මේ තුන්වෙනි generation එක තුල. keyboard සහ mouse භාවිතයේ මුලින්ම ආවෙත් තුන්වෙනි generation third generation එක හරහා.
software පැත්ත බැලුවොත් මුලින්ම operating system හඳුන්වලා දෙන්නේ මේ යුගය තුල well developed programming languages අහලා ඇති C C++ වගේ languages COBOL Fortran වගේ languages මුලින්ම හඳුන්වලා දෙන්නේ මෙන්න මේ යුගය තුල high level computing languages for coding නේ මේ අද භාවිතා කරන ගොඩක් languages වල ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි generation එක තුල ඒ කියන්නේ යම් development එකක් එක්ක දෙවෙනි generation එකේ තමයි ආරම්භය තුන්වෙනි generation වෙන එක හොඳින් පවත්වාගෙන ගියා. බොහොම හොඳ ප්‍රසිද්ධ languages තමයි C C++ කියලා කියන්නේ. හරි. ඒතර ඒවා වර්තමානයේත් භාවිතා වෙනවා. ඒ languages මුලින්ම එන්නේ මෙන්න මේ යුගය තුල. ඊට පස්සේ මේ ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. size එක තව අඩු වෙනවා. integrated chips හඳුන්වා දීමත් එක්ක තාපය නැත්නම් less heat generation එහෙම රත් වෙන්නේ නැහැ. Comparatively faster than the second and first generations. නමුත් වියදම තාම අධිකයි. Expensive and low power consumption. විදුලිය consumption, electricity consumption කියන එක අඩු මට්ටමක තියෙනවා. Example කීපයක් දක්වලා තියෙනවා ඒ යුගයේ IBM, PDP, PDP-11 and CDC කියලා. right. එතකොට මේකේ අදාළ blanks ටික fill කරන්න note එක මම upload කරායින් පස්සේ link එක හරහා ගිහිල්ලා blanks fill කරන්න. හරි. ඊළඟට fourth generation එක 1975 ඉඳලා 89 දක්වා large scale integrated circuit අර integrated circuits වලම තුන්වෙනි generation එකේ භාවිතා කරපු development එකක් තමයි large scale integrated circuit. ඒකෙම තව development එකක් වෙනවා very large scale. fourth generation එකේ අගභාගයේ වෙන වෙලකොට පරිගණකයේ භාවිතා වෙනවා very large scale integrated circuits. ඒතර එම යුගයේ තමයි මුලින්ම මේ microprocessor එක හඳුන්වලා දෙන්නේ. වර්තමානයේ අපි දන්නවා පරිගණකවල මේ microprocessor කියන එක බහුලව භාවිතයේ තියෙනවා. අනේ processor දැන් Intel කියන්නේ processor නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක්. ඒතර මේ Intel වල මූලික අවස්ථාව ඉන්නේ 1970 අගභාගයේ විතර. ඒතර microprocessor කියන එක එනවා palm top වගේ පරිගණක අත්ලේ ගෙන යා හැකි පරිගණක තමයි palm tops කියලා කියන්නේ. high capacity hard disk optical disk optical කියන්නේ ඔය CD කියන්නේ compact disk ඒවා තමයි optical disk වල ආරම්භය floppy disk personal computers හඳුන්වලා දෙනවා. ඒතර වර්තමානයේ අපිට පේන size එක එන්නේ මේ fourth generation එක හරහා. right then operating system graphical user interface මුලින්ම ආවේ මේ යුගය තුල Windows වගේ දේවල් Apple Macintosh ඒ වගේ පරිගණක operating system Unix Linux වගේ ඒවා හඳුන්වලා දෙනවා. size එක ඉතා කුඩා වෙනවා. එහාට මෙහාට පහසුවෙන් ගෙන යන්න පුළුවන්. එකයි portable කියන්නේ. upgradable. අපිට ඒක අවශ්‍යතාවයට අනුව අලුත් කරගන්න, යාවත්කාලීන කරගන්න, අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර IBM PC Apple 2 කියන ඒවා අපිට පුළුවන් උදාහරණ විදිහට ගන්න. ඊට අමතරව වර්තමානයේ භාවිතා කරන personal computers වර්ග ඕනේ තරම් උතන්ට උදාහරණ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. right. ඒතර මේකෙත් blanks ටික ඔයගොල්ලෝ fill කරන්න. ඊළඟට පස්වෙනි generation එකට අදාළවත් මම note එක upload කරායින් පස්සේ මේක කියවන්න මේකේ ටෙක්නොලොජි එක ultra large scale කියලා අපි කියන ULSI 1989 ඉඳලා අද දක්වාම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි ඉන්නේ මේ පස්වෙනි generation එක තුල. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ software use යටතේ තියෙනවා artificial intelligence කියලා ටෙක්නොලොජි එකක්. මෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි එක භාවිතයෙන් හදපු software නැත්නම් වෙනත් tools භාවිතයේ තියෙනවා. robot වගේ දේවල් මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරේ robot වගේ දේවල් එන්නේ මෙන්න මේ පස්වෙනි generation එක තුල.
හොඳයි. ඒතර ඔය ටික තමයි ජෙනරේෂන් වශයෙන් අපිට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කරුණු ටික. right. ඒතර මම මේ නෝට් එක අප්ලෝඩ් කරපුවාම ඔයගොල්ලෝ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා කම්ප්ලීට් කරන්න නෝට් එක මේ රූප සටහන් ටිකත් බලාගෙන යමු. මේ තියෙන්නේ වැකියුම් ටියුබ් කීපයක් ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එකේ භාවිතා කරපු. මේ තියෙන්නේ මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එක. තියෙන එක බිඳුව පමණයි. මේ තියෙන අර මම කිව්වා දත්ත ගබඩා කරන්න උපකරණයක් තියෙනවා කියලා මැග්නටික් ඩ්‍රම් කියන එක. ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එකේ භාවිතා කරා. මේකත් මැග්නටික් ඩ්‍රම්. මේ තියෙන ඉනිවැක් කියන කම්පියුටරේ පළවෙනි ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පියුටරේ කියලා මම කිව්වා මුලින්ම ඉනිවැක් කියන එක. මේ ඉනිවැක් එකේම ඇතුළ පරිගණකයේ ඇතුළ මේ තියෙන යුනිවැක් කියන කම්පියුටරේ යුනිවැක් ඒකත් බොහොම ජනප්‍රිය වෙච්ච ඒ යුගයේ පරිගණකයක්. මේකේ දත්ත පරිගණකයේ වැඩ කරන්න මේ තියෙන්නේ මේ මැද තමයි ඉන්පුට් අවුට්පුට් ඒරියා එක. right. වටේට තමයි දත්ත ගබඩා කරන ඒරියා එක. මේ ටේප්ස් තියෙන මේ ටේප් වල තමයි මැග්නටික් ටේප්ස් වල තමයි data ගබඩා කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. මේකත් යුනිවැක් මේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් දෙවෙනි යුගයේ බොහොම ජනප්‍රිය වෙච්ච තාක්ෂණය තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් කීපයක්. මේ තියෙන ටේප් භාවිතා කරලා දත්ත ගබඩා කිරීමේ උපකරණය. ටේප් භාවිතයෙන් හදපු දත්ත ගබඩා කිරීමේ උපකරණයක්. මේ තියෙන ඒ වගේ සංකීර්ණයක් ටේප්ස් භාවිතා කරන අවස්ථාව. මේ තියෙන assembly language සඳහා උදාහරණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන IBM 14.1 කියන පරිගණකය 1959 තිබ්බ එක්සිබිෂන් එක ඉදිරිපත් කරපු පරිගණකයක් මේක. ඒකේ පැහැදිලි ඡායාරූපයක් මේ තියෙන්නේ. third generation එකේ තමයි මේ integrated chips එන්නේ. මේවට කියනවා integrated chips. third generation එකේ technology එක. මේ තියෙන third generation එකේ බහුලව භාවිතා කරපු පරිගණකයක්. right. මේ තියෙන්නේ පරිගණකයක් third generation එකේ භාවිතා කරපු. right. හොඳයි. ඒතර ඔය රූප සටහන් මතක තියාගන්න. එක වැදගත් රූප සටහන් කීපයක් ඉදිරිපත් කරේ. මොකද අපි අවසාන වශයෙන් නතර කරන්න ඉස්සලා මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක කරලම නතර කරමු. අද කරපු දේවල් හොඳින් තහවුරු වුණාද නැද්ද කියලා අපිට බලා ගන්න. මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න. මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ලින්ක් එක මම දැන් පෝස්ට් කරා. click on the link here. link එක උඩ click කරපුවාම අපිට activity එක load වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ රූපයක් එයි. then click on the start button here. අවසානයේට leaderboard කියලා එකක් එනවා. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ගේ නම දාන්න. නම දාලා okay කරන්න. හරි දැන් පටන් ගන්න. start කරන්න. You can start now. At the end there is a option called leaderboard. In the leaderboard you have to give your name at the end, right? After giving answers. Right, now you can start.
හොඳයි බාසිලු කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරලා තිනවා. සුපුල් හොඳයි ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න සුපුල් සුපුල් දැම්මද? හරි ඔයා කරන්න right හොඳයි ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න. ඔක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් ලින්ක් එකෙන්. මම දැන් කාලය ඉවර හින්දා මම ස්ටොප් කරනවා පන්තිය මෙතනින්. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නෝට් එක මම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒක print out එකක් හරි නැත්නම් ලියන්න උනත් පුළුවන්. පොතේ ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න. හොඳයි අපි ඒ පාඩම පළවෙනි පාඩම මෙතනින් අවසන් කරනවා. අපි ඊළඟ සතියේ ඉඳන් දෙවෙනි පාඩම fundamentals of computer කියන එක පටන් ගන්නවා. Okay, thank you very much for the participation.